This is the second part of our lesson on types of people. Here we are going to learn other nouns that can be used to describe types of people. The number 6 word is skeptic. Skeptic नामपदे භාවිතා කරන්නේ a person who doubts the truth or value of an idea or belief. අපේ ජන සමාජයේ තියෙන විශ්වාසයක් නැත්නම් කිසියම් මතයක අගය හෝ ඒකේ සත්‍යතාවය ගැන සැක කරන්නා කියන අදහසින් skeptic කියන නාමපදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන මතක තියාගන්න මේක skeptic නාමපදේ ස්පෙලිං ආකාර දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක SKEPTIC දෙවෙනි එක HCEPTIC. මේ CE ආකාරයේ UK ස්පෙලිං කියලා කියන්නේ SKE ආකාරය ඇමරිකන් ස්පෙලිං. ඉතින් මෙතනදී නම් අපිට SKE ලිව්වත් SCE ලිව්වත් කමක් නැහැ. මොකද හේතුව අපි නිතරම දකිනවා මේ දෙක ස්පෙලිං ආකාර දෙක ඉතාමත් බහුලව භාවිතා කරනවා. Now we can study some examples to understand the usage. The first one. Whether you are a skeptic or believer, one day you will realize that ghosts exist. Whether you are a skeptic or believer කියනවා ඔයා විශ්වාස කරන කෙනෙක් වුණත් සැක කරන කෙනෙක් වුණත් one day you will realize කවදාද දවසක ඔයා තේරුම් ගනීවි අවබෝධ කරගනීවි ghosts අපි හොල්මන් නැත්නම් අවතාර පවතිනවා කියලා. And the second example is there are many skeptics who don't appreciate the value of indigenous medicine. අපි indigenous medicine කියලා කියනවා රටක තියෙන ස්වදේශීය නැත්නම් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය. ලංකාවේ නම් ආයුර්වේද ක්‍රමය කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් there are many skeptics who don't appreciate the value of indigenous medicines. ගොඩක් සැක කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ ආයුර්වේද බෙහෙත් ක්‍රමයේ තියෙන වටිනාකම අගය කරන්නේ නැති නැත්නම් ඒකේ වටිනාකම ගැන සැක පළ කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා කියන අදහස. The third example is skeptic may argue that historical buildings should not be preserved. අපිට IELTS writing part එකේදී ඔය speaking section එකේදී කතා කරන්න වෙනවා historical buildings ගැන. Whether they should be preserved or no. Then we can make a sentence like that. Skeptics may argue that historical buildings should not be preserved. That means you are going to talk against or write against those people who believe that historical buildings should not be preserved. Now our number 7 word is extrovert. මේ extrovert නාමපදේ භාවිතා කරන්නේ කිසියම් ආකාරයක මිත්‍රශීලී පුද්ගලයෙක් කියන්නේ. Now look at this definition. A friendly person who enjoys talking to and being with other people. අනිත් මිනිසුන් සමග ගැවසෙන්න කැමති කතා කරන්න කැමති මිත්‍රශීලී පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා extrovert කියලා. ඒ වගේම extrovert නාමපදයටත් ස්පෙලිං ආකාර දෙකක් තියෙනවා. We can spell it EXTROVERT or we can spell it EXTRA. මේක UK ස්පෙලිං කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ආකාර දෙකෙන් ඕනම එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් extrovert කියලා කියන්නේ ඊටමත් මිත්‍රශීලී අනිත් මිනිසුන් ආශ්‍රය කරන්න කැමති open hearted පුද්ගලයෙකුට අපි කියනවා extrovert කියලා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක C1 level වචනයක්. C1 කියන්නේ IELTS එකේදී band 8 මට්ටමේ වචනය. Now look at these examples to understand the usage. The first one, most sales people are extroverts. Marketing නැත්නම් sales කරන ගොඩක් කට්ටිය extroverts. ළමෝ දෙගොල්ලන්ට මිනිසුන් සමග ගැවසීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ, ප්‍රියමනාප ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. So we can say most sales people are extroverts. And the second example, everybody says that I'm extrovert since I have an outgoing personality and love to be with people. So I like to choose a career in PR sector. So අපිට IELTS එකේදී speaking part එකේදී you have to talk about your future goals, future jobs or career goals. In a situation like that we can say something like this.
Everybody says that I am an extrovert since I have an outgoing personality and love to be with people, so I like to choose a career in PR sector. අපේ outgoing personality ගොඩක් ප්‍රියමනාප අනිත් අයගේ සමග ගැවසෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක් කියනවා. ඒ වගේම love to be with people මිනිසුන් සමග ගැවසෙන්න කැමති. ඉතින් මම ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා මම extrovert කෙනෙක්. මොකද හේතුව මට outgoing personality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම I love to be people. ඒ නිසා මම කැමති public relations නැත්නම් PR sector එකේ රැකියාවක් තෝරගන්න. And the third example is, I know my uncle has been an extrovert, living life to the full. Again, in the speaking part, if you are asked to talk about someone who like or you admire, then you can make a sentence like that. I know my uncle has been an extrovert, living life to the full. Living life to the full, ජීවිතේ අත්දැකීමින් විඳමින් ජීවත් වෙනවා නම් we can say living life to the full. Now we can study our number 8 word, introvert. Introvert means extrovert නාමපදයේ විරුද්ධ වචනේ. අපි introvert කියලා කියනවා someone who is shy, quiet and prefers to spend time alone rather than often being with other people. Somebody is shy, very quiet, කලබල ගතියක් නැහැ, ඒ වගේම ලැජ්ජාශීලී, ඒ වගේම තනියෙන් කාලය ගත කරන්න කැමති, අනිත් අයත් එක්ක කාලය ගත කරනවට වඩා අන්න එහෙම කෙනෙකුට අපි කියනවා introvert. extrovert කිව්වේ මිනිසුන් සමග ගැවසෙන්න කැමති පුද්ගලයෙක්. ඒ වචනේ විරුද්ධ වචනය introvert. ඒ වගේම Cambridge Advanced Learners Dictionary මේ වචනේ තියෙන්නේ C2 level වචනයක් විදියට. ඒ කියන්නේ band 9 වචනයක් විදියට. Now we can study some examples to understand how this word can be used in sentences. The first one, she's an introvert, always shy and reticent. Reticent කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ අදහස් විවෘතව ප්‍රකාශ කරන්න අකමැති ලැජ්ජාශීලී කෙනෙක්. එහෙමනම් she's an introvert, always shy and reticent. You can understand the meaning. And the second sentence, many top leaders, including Bill Gates and Barack Obama, have always been described as introverts. මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දැක්කේ විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි වගේ Bill Gates නැත්නම් Barack Obama වගේ ලීඩර්ස්ලාත් ගොඩක් දෙනෙක් ඒ වගේ ලීඩර්ස්ලා describe කරලා තියෙනවා introverts විදියට. And the third example, it is true that my aunt is an introvert, but I think she's one of the most generous person I have ever seen. The most generous person, ඉතාමත් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයෙක්. So if you are asked to talk about somebody who admire or like, you can make a sentence like that. It's true that my aunt is an introvert, but I think she's one of the most generous person I have ever seen. එතකොට ඇත්ත මම පිළිගන්නවා මගේ ආන්ට් කියන්නේ ඉන්ටර්වර්ට් කෙනෙක්. ඒ වුණාට මම දැකලා තියෙන ඉතාමත් ත්‍යාගශීලී පුද්ගලයෙක් තමයි එයා. So we can make a nice sentence like that to talk about qualities of people. So if you understand the meaning of these words properly and use them appropriately in the speaking part, I can guarantee you that you can have a higher score or you can obtain a higher score. So that's why we should learn these kind of words and practice and try to use them in the examination. Our next word is ambivert. Now look at the definition. A person who has a balance of extrovert and introvert features in their personality. A person who has balance of extrovert and introvert features. එමනම් extrovert qualities ඒ වගේම introvert qualities දෙකම තියෙනවා නම් කෙනෙකුට අපි හිතමු 50-50 වගේ අන්න එයාට අපි කියනවා ambivert කියලා. එහෙමනම් extrovert කියන්නේ ඒකාන්තයක්, introvert කියන්නේ අනිත් අන්තය. ඒ දෙකට මැදින් 50-50 වගේ ඉන්නවා නම් we can say එයාට ambivert කියලා. Now look at these examples to understand the usage. The first one, there are all types of people among my neighbors, introverts, extroverts and ambiverts. But my next door neighbor is an ambivert and we have a very friendly relationship with him.
So you may be asked about your neighbors at the speaking part, so then you can make a sentence like that. There are all types of people among my neighbors, introverts, extroverts and ambiverts. මගේ neighbors ලා අතර ඔක්කොම ආකාරයක අටේ ඉන්නවා, introverts ලා ඉන්නවා, extroverts ලා ඉන්නවා, ambiverts ලා ඉන්නවා. But my next door neighbor, that means මගේ අල්ලපු ගෙදර කෙනා is an ambivert. එයා ambivert කෙනෙක්. ඒ වගේම we have a very friendly relationship with him. ඒ නිසාම අපිට එයාත් එක්ක හොඳ friendly relationship එකක් තියෙනවා. So even though sentence a bit long, you can make a sentence like that. Try to make sentence like that because you are showing some language to the examiner. You are giving some expressions to the examiner so that the examiner can give you a good mark. And the second example, I like to associate ambiverts rather than introverts. මම කැමති ambiverts ලා associate කරන්න, ආශ්‍රය කරන්න rather than introverts. And the third example is, it is always better to be ambivert rather than being an extrovert. The extrovert කෙනෙක් වෙනවට වඩා ambivert කෙනෙක් වෙන එක හැම වෙලාවෙම හොඳයි කියන අදහස. So learn the noun ambivert and the usage. Now we can go to our number 10 word. Our number 10 word is philanthropist. Now look at the definition. A person who helps the poor, especially by giving them money. එමනම් දුප්පත් කෙනෙකුට උදව් කරන කෙනෙක්, විශේෂයෙන්ම සල්ලි දීලා මුදල් දීලා උදව් කරන කෙනාට අපි කියනවා philanthropist කියලා. ඒ වගේම පුණ්‍යාතනට උදව් කරන කෙනාටත් we can say philanthropist. සිංහල භාෂාවේදී අපි දානපතියා කියලා කියනවා philanthropist. Now look at these examples. The first one, Bill Gates is one of the greatest living philanthropists. අපි දන්නවා Bill Gates තමන්ගේ ධනින් තා විශාල ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ සුබ සිද්ධියට වැය කරනවා. So we can say Bill Gates is one of the greatest living philanthropists. And the second sentence is again about him. As a philanthropist, he has donated billions of dollars to many educational and charitable institutions. Educational, අධ්‍යාපන, charitable, පුණ්‍ය ආයතන. එහෙමනම් එයා philanthropist කෙනෙක් විදියට he has donated billions of dollars බිලියන ගාණක් පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා educational and charitable institutions. If you are asked to talk about somebody who you admire, you can make sentences like this. Keep in mind that there should be a comma here. As a philanthropist, he has donated. Now our next example is number third one. There are many millionaire professional soccer players like Ronaldo, Messi and Eshine who have become philanthropists. ගොඩක් අහලා ඇති තාමත් ධනවත් soccer players ලා, football players ලා like Ronaldo, Messi and Eshine දානපතිය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් තමන්ගේ ධනෙන් අති විශාල ප්‍රමාණයක් දුප්පතුන්ට උදව් කරන්න නැත්නම් සමාජ සේවා වෙනුවෙන් වැය කරනවා. So we can say there are many millionaire professional soccer players like Ronaldo, Messi and Eshine who have become philanthropists. And the last example, the university was founded by millionaire philanthropist. The university විශ්වවිද්‍යාලය was founded ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ කෝටිපති දානපතිය කෙනකින් අදහසින්. ඒක මුදල් දීලා නැත්නම් ඉඩකඩම් ලබා දීලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියන අදහසින්. Then this is our number 10 word of the list about talking about types of people. Now we have learned 10 words describing types of people. In the first part we learned 5 words. Here we learn the rest. Now learn these words, learn the definition, learn the pronunciation and try to make similar sentences and try to use them appropriately in the IELTS examination. And see you again with another powerful word lesson.